Friends, welcome to another session of English. We are discussing here fourth chapter, Bebin Choudhary's Lapse of Memory. In the first part, we explained here Bebin Choudhary is in utter confusion. A man came and he explained all the details related to Bebin Choudhary. Now we are moving to the third part of the chapter. So let us explain the third part. After lunchtime, Bebin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. After the lunchtime, Bebin Babu thought he could not sit in his office and work as usual. So this is a strange feeling. This had never happened in his life for the last 25 years. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ജോബ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയായി. He had a reputation for being a tireless, conscientious worker, but today his head was in a whirl. Head was in a whirl, which means confused. He was a conscientious worker, a careful and correct and a punctual worker, but today his head was in confusion. So he was actually in a state of confusion. Next paragraph. Back home at 2:30, Bebin Babu lay down in bed and tried to gather his wits together. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he did not know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. He had always wanted to go to Ranchi. To have gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible. So this paragraph says, so he reached in his home at 2:30 and he lay down in his bed and tried to gather his wits all together. He tried to think or recollect the things all together. Okay. He knew that it was possible to lose one's memory if it happens some injury in the head. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ തലയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്ഷത ഏൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് അല്ലേ. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല എല്ലാ കാര്യവും ഓർമ്മയുണ്ട്. ഓൺലി വൺ തിങ് ഹി ഫോർഗോട്ട് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻ ഇൻ റീസെൻറ്റ് ടൈം. ഈ അടുത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക, മറന്നു പോവുക. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ. ഓക്കെ, അത് അസാധ്യമായ ഒരു സംഭവമാണ്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് he had always wanted to go Ranchi. He always wished to go and visit Ranchi and do things and everything അല്ലേ. അവിടെ പോയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു, കാണാനും അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ പോയി വന്നു, റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം അത് മറക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഹി തോട്ട്. Next paragraph. At 7:30, Bebin Babu's servant came and announced, Chuni Babu, sir. So it's very important. 7:30, his servant came and informed that a person, his name is Chuni Babu, he came here to visit Bebin Babu. ബെബിൻ ബാബുവിനെ കാണാൻ ചുനി ബാബു എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. Bebin Babu knew what Chuni had come for. Chuni Lal had been at school with him. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. Bebin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so, but Chuni kept turning up like a bad penny. So Bebin Babu understood that why Chuni Lal came there. He came here for seeking the help of Bebin Babu. He was one of his classmates at school. സ്കൂളിൽ ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു ജോബിന് സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നതാണ്. ഹി വാസ് ഇൻ ഹിസ് ബാഡ് ടൈം, റഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു. ജോബൊന്നും ഇല്ലാതാകെ പ്രയാസപ്പെടുന്നൊരു അവസരത്തിലായിരുന്നു ആരുണ്ടായിരുന്നത്, ചുനി ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഹി കെയിം ഹിയർ ടു സീക്ക് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഹിസ് ഓൾഡ് ക്ലാസ്മേറ്റ് ബെബിൻ ബാബു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹി ഓൾവേസ് കെപ്റ്റ് ടേണിംഗ് അപ്പ് ലൈക്ക് എ ബാഡ് പെന്നി, which means appearing at place where one is not welcome. എത്ര പറഞ്ഞാലും എന്താണ്, പിരിഞ്ഞു പോകാതെ ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ വരുന്ന ഒരാളെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സമയത്തും ലൈക്ക് എ പെസ്റ്റ്. ഹി കെയിം എവറി ടൈം ദർ. Bebin Babu sent word that
Not only was it not possible for him to see Chuni, but now in several weeks. So here Bebin Babu informed his servant to say Chuni that I am not ready to see him. അയാളെ കാണാൻ ഇന്ന് മാത്രമല്ല ഇനി കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ സെർവൻറ്റിനോട് പറഞ്ഞു. But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bebin Babu that Chuni might remember something about 58 trip. There was no harm in asking. So in that time, it struck in Bebin Babu's mind that if I ask about this trip to Chuni, it is chance to get something about that trip. അല്ല, ചുനിലാലിനോട് ഇപ്പോഴാണ് ബെബിൻ ബാബുവിന് തോന്നിയത് ചുനിലാലിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അന്നത്തെ ട്രിപ്പ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാലോ. Bebin Babu hurried down the stair and into the living room. Chuni was about to leave, but seeing Bebin Babu appear, he turned round hopefully. അയാൾ പോകാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടേക്ക് ഓടി ചെന്നിട്ട് he talk. Bebin Babu didn't beat about the bush. You can see the meaning. Came straight to the point. ഒന്നും പറയാതെ നേരെ ഓടി വന്നിട്ട് എന്താ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു. Listen Chuni, I want to ask you something. You have a good memory and you have been seeing me off and on for a long time. നമ്മൾ കുറേ കാലമായിട്ട് പരസ്പരം കാണുന്ന ആളുകളല്ലേ, നിനക്ക് നല്ല മെമ്മറി ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം. Just throw your mind back and tell me, did I go Ranchi 58? So I am asking one question. You should answer me. My question is that did I go to Ranchi in 58? 58ൽ ഞാൻ റാഞ്ചിയിൽ പോയിരുന്നോ? നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം? Chuni said 58. It must have been 58 or was it in 59? So Chunilal here he said you went there, but my doubt is that whether it is 58 or 59. 58ലാണോ അതോ 59ലാണോ? അദ്ദേഹം സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായി പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. You are sure that I did go to Ranchi? Chuni's look of amazement was not unmixed with worry. So here Bebin Babu said, so you are sure that I went there? അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അവിടെ പോയി എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അല്ലേ? പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ്, ചുനിലാൽ എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ബെബിൻ ബാബുവിനെ അങ്ങനെ വല്ലാതെ ഒരു അമേസ്മെൻറ്റ് അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ഇങ്ങനെ നോക്കി. Did you mean you have doubts about having gone at all? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമാണോ, അവിടെ പോയി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമാണോ? Did I go? Do you remember clearly? Again Bebin Babu asked. Is it sure that I went there? Chuni sat down on the sofa, fixed Bebin Babu with a long hard stare and said, Bebin, have you taken to drugs or something? So here Chunilal he just sat on the sofa and asked one question. Have you taken drugs or something? നീ എന്തെങ്കിലും ഡ്രഗ്സ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ, മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ നിനക്ക്? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. Here Chunilal said, as far as I am concerned, I know that you have a clean record. You are very intelligent and you are remembering things very clearly. നല്ല ഓർമ്മശക്തിയുള്ള നല്ല ഒരു മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നിന്നെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെയാണ്. I know that old friendship don't mean much to you, but at least you had a good memory. ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നിനക്ക് അത്ര വലിയ വിഷയമല്ല, ഫ്രണ്ട്സൊന്നും നിനക്ക് വിഷയമല്ല, പക്ഷെ നിനക്ക് നല്ല മെമ്മറി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. കാരണം ചുനിലാൽ വന്നപ്പോൾ അയാളെ കാണാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ കാണാൻ ശ്രമിക്കാതെ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്താണോ ഒന്ന് ബെബിൻ ബാബുവിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. യു ക്യാൻ റിയലി മീൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഫോർഗോട്ടൺ അബൌട്ട് റാഞ്ചി ട്രിപ്പ്? യു ക്യാൻ റിയലി മീൻ യു ഹാവ് ഫോർഗോട്ടൺ അബൌട്ട് റാഞ്ചി ട്രിപ്പ്? റാഞ്ചി ട്രിപ്പ് മറന്നു എന്നാണോ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Bebin Babu had to turn away from Chuni's incredulous stare. Bebin Babu he was in a state of embarrassment because here Chunilal and his questions which made him an insulting one. Do you remember what my last job was? Asked Chunilal. Again Chunilal asked one question. Do you remember what my last job? What was my last job? Of course you worked in a travel agency. He replied. You worked in a travel agency. Then again Chunilal, you remember that and you don't remember that it was I who fixed up your railway booking for Ranchi? അപ്പോൾ നിനക്ക് അതറിയാം, ഞാൻ ട്രാവൽസിലാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. ആ ട്രാവൽസിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തത്, റാഞ്ചിയിലേക്കുള്ള ട്രെയിനിനുള്ള ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തത്. I went to the station to see you off. One of the fans your compartment was not working. I got an electrician to fix it.
Have you forgotten everything? Do you remember I came to the station to see you off? നിങ്ങളെ യാത്രയാക്കാൻ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിരുന്നു. During that time, one of the electric fans in your compartment, it was out of work. So I called the electrician and to fix it. Electrician വിളിച്ച് ഞാനാണ് അതെന്തായത് ക്ലിയർ ചെയ്തത്. Whatever is the matter with you? You don't look too well, എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത്? നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ഒരു അസുഖമുള്ള ആളുകൾ പോലെ നിന്ന്. Bebin Babu sighed and shook his head. He said nothing, but just sighed. I have been working too hard, he said at last. I must be the reason. Must see about consulting a specialist. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര ജോബാണ്. കൂടുതൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ജോബായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ എനിക്കൊരു ഡോക്ടറെ കാണുന്നത് നന്നായിരിക്കും. എനിക്ക് വല്ലാത്ത ക്ഷീണമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. Doubtless, it was Bebin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about the job. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ബെബിൻ ബാബുവിൻ്റെ ഈ കണ്ടീഷനൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ചുനിലാൽ ഇവിടെ ജോബിന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു വന്നതാണ് അല്ലേ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒന്നും പറയാതെ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിപ്പോയി. പരേഷ് ചന്ദ, he was a young physician, he was a young doctor. At last here Bebin Babu, he decided to consult a doctor, and he went to consult a doctor. The doctor's name is Paresh Chanda. He was a young physician, he was a young doctor with a pair of bright eyes and a sharp nose. നല്ല കണ്ണുകളുള്ള, തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളുള്ള, നല്ല ഷാർപ്പ് നോസുള്ള നല്ലൊരു ഡോക്ടറായിരുന്നു. He became thoughtful when he heard about Bebin Babu's symptoms. Here Bebin Babu explained his symptoms. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. So here the doctor heard very patiently and he became thoughtful. Look, Dr. Chanda, said Bebin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it's affecting my work. Here Bebin Babu requested the doctor, you should cure. Cure means ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കി തരിക. Because I can't tell you how it's affecting my work. കാരണം ഇതെൻ്റെ ജോബിനെ വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. So you should serve me. Dr. Chanda shook his head. You know what, Mr. Choudary, he said, I have never had to deal with a case such as yours. Frankly, this is quite outside my field of experience. But I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth try. I can do no harm. So here the doctor said, this is a special case in my career, and frankly saying it's quite out of my experience. So here I have one suggestion. You should try it. There is no harm in trying that suggestion. അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ കരിയറിൽ ആദ്യത്തെ അനുഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരു കേസാണ് നിങ്ങളുടേത്. ഒരു കാര്യം മാത്രം ഒരാൾ മറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു സജഷൻ ഉണ്ട്, നിങ്ങളത് ചെയ്തു നോക്കുക. അത് ചെയ്തു നോക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ബിൻ ബാബു leaned forward anxiously. He just leaned forward. He just came forward very anxiously. What is the suggestion? To know what is the suggestion. എന്താണ് ഈ സജഷൻ എന്നറിയാൻ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ ഡോക്ടർ അടുത്തേക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയിരുന്നു. As far as I can make out, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion, you must have been to Ranchi. And due to some unknown reason, the entire episode had slipped out of your mind. Doctor said, as far as I am concerned, you may go there, but some unknown reason you may forget. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ പോയി കാണണം, പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് മറന്നു പോയതായിരിക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ബിൻ ബാബു ഒന്നുകൂടി ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ. വാട്ട് ഐ സജസ്റ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് യു ഗോ ടു റാഞ്ചി വൺസ് അഗെയിൻ. ദ സൈറ്റ് ഓഫ് പ്ലേസ് മേ റിമൈൻഡ് യു ഓഫ് യുവർ ട്രിപ്പ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, റാഞ്ചിയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി പോവുക. അവിടെ പോയിട്ട് ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഓർമ്മ വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്കത് ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും ഓർമ്മയിലേക്ക് വന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സജഷൻ, അതുകൊണ്ട് മൈ സജഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഗോ ദർ വൺസ് അഗെയിൻ. The sight of the place may remind you of your trip. This is not impossible. More than that, I cannot do at that moment. I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത, ഒരു ടോണിക് എഴുതി തരാം, ഒരു ട്രാങ്കുലൈസറും എഴുതി. ട്രാങ്കുലൈസർ മീൻസ് മെഡിസിൻ ടു റെഡ്യൂസ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ആങ്ഷൈറ്റി.
ഈ സ്ട്രെസ്സും ആങ്ഷൈറ്റിയും കുറക്കാനുള്ള മെഡിസിനാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. I'm prescribing a nerve tonic and a tranquilizer. Sleep is essential or the symptoms will get more pronounced. Here, you should go to your house and serve this medicine, and you should sleep well, otherwise it will affect adversely. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ഡോക്ടർ. Bebin Babu felt somewhat better next morning. Next morning, he felt somewhat better. After breakfast, he rang up his office, gave some instructions, and then procured a first-class ticket for Ranchi for the same evening. At the next day, Bebin Babu decided to take a leave from the office, from his job, and decided to decided to visit Ranchi. So here, comprehension check question. Who was Chunilal? What did he want from Bebin Babu? Chunilal ആരാണ്? ബിബിൻ ബാബുവിൽ നിന്ന് അയാൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത്? Why was Dr. Chanda puzzled? What was unusual about Bebin Babu's loss of memory? ചന്ദ പസിൽ ആകാൻ കാരണം എന്താണ്? ഈ ബെബിൻ ബാബുവിൻ്റെ ഈ മെമ്മറി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ വളരെ വിചിത്രമായ, അൺയൂഷ്വലായ, അസാധാരണമായ സംഭവം എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് കേട്ടോ. വർക്ക് ബുക്കിൽ നിന്ന് തേർഡ് ആക്ടിവിറ്റി, ഹൂ സെഡ് ടു ഹൂം, ആരോട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ. ഫോർത്ത് വൺ, പിക്ക് ഔട്ട് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ ചാപ്റ്റർ വിച്ച് മീൻ ദ സെയിം ആസ് ഹംബിൾ, ക്വയറ്റ്. ഇതിന് സമാനമായ വേർഡ് ആ ചാപ്റ്ററിലുണ്ട്. ഹംബിൾ, ക്വയറ്റ്, താഴ്മയുള്ള എന്ന. അനദർ വേർഡ് ഫോർ എ കുക്ക്, മാഡ്, വെരി പേഴ്സണൽ ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ്. അപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്ത വേർഡുകൾക്കൊക്കെ സമാനമായ വേർഡുകൾ അതിലുണ്ട്, അത് എടുത്തെഴുതുക കേട്ടോ. ഫിഫ്ത്ത് വൺ, ഗിവൺ ബിലോ ആർ സം ഫ്രേസസ്, മേക്ക് സെൻറ്റൻസ് ഓഫ് യുവർ ഓൺ യൂസിങ് ദം. താഴെ കുറച്ച് ഫ്രേസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപയോഗിച്ച് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ്. എ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്നർത്ഥം. ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ്ലെസ് പേഴ്സൺ എന്നർത്ഥം കേട്ടോ. ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവൻ, ഒരു കഴിവില്ലാത്തവൻ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. ഫ്ലൈയിങ് വിസിറ്റ്, എ സഡൻ വിസിറ്റ്, പെട്ടെന്നുള്ള സന്ദർശനം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എ ലാഫിംഗ് സ്റ്റോക്സ്. ലയൺ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഹഭാഗവും ഭൂരിഭാഗവും എന്നർത്ഥം. ലാഫിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിഹാസ്യം പാത്രമായ കളിയാക്കലിന് വിധേയനാകുന്നത്. എ പാസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ, സ്കിൽഡ് പേഴ്സൺ, എക്സ്പേർട്ട് എന്നർത്ഥം, നിപുണൻ. എ ടേൺ കോട്ട്, തരം മാറുന്ന ആൾക്കാർ പറയാം. ഓൾവേസ് ചേഞ്ചിങ് ഹിസ് മൈൻഡ്, അവസരത്തിനൊത്ത് മനസ്സ് മാറ്റുന്ന ആൾക്കാണ് പറയാം കേട്ടോ. ഓൾ ആൻഡ് സൺട്രി, മൊത്തത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായി എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട. കിത്താൻകിൻ, കുടുംബവും കുടുംബക്കാരും, പിന്നെ റിലേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. ബാഗ് ആൻഡ് ബാഗേജ്, ബാഗും ബാഗേജും നമ്മുടെ ലഗേജ് എന്നർത്ഥം. Okay, these are the activities. You can do your workbook.